Okay. N'izu gara aga, anyị malitere nkata n'ihe gbasara mkpụrụ ụda asụsụ na mkpụrụ edemede Igbo. Last week, we started a conversation around Igbo letters of the alphabet and Igbo sounds. Chibuike Imo ndewo o, daalụkwa nwanne. N'izu gara aga, anyị wee depụtakwa mkpụrụ ụda asụsụ na mkpụrụ edemede Igbo na bọọdụ. Akọkwara m unu ụfọdụ akụkọ ala. I gave you a brief history of the Igbo orthography, Igbo letters of the alphabet, from the colonial era to today. You heard some of the people that played roles in modifying the Igbo orthography during the colonial era and after that. To touch on that summary again, you would also remember that I mentioned people like S.E. Ong, who is the person upon whose shoulders the first indigenous invented orthography was rested upon. S.E. Ong. Orthography nke Igbo nke mbụ anyị na-ejibu ede ihe nke nwa afọ Igbo rụpụtara maọbụ mepụtara bụ nke anyị na-akpọ Ong orthography. Ma agafezie ya, anyị wee hụzie nke anyị na-eji ede ihe ugbu a, mgbe nke ịmariziri nke ndị otu Spilk, S-P-I-L-C. nke otu Spilk bụ ndị nyeziri aka ma hazie ha. Anyị ga-ebido site n'ịkpọpụta mkpụrụ edemede na mkpụrụ ụda asụsụ Igbo ọzọkwa. We'll start again today by calling them, producing the sounds and the letters, and then we will go over to using them in some of our writings and conversations that will go on here this moment in this class. A, nke mbụ bụ A. B, B. Arụtụrụ m aka na ịnụ onye kpọrọ bee, o nwere ike ịbụ na ọ bụ otu o si ekwu okwu ma ọ bụ ya abụrụ otu esizi kụziere ya, mana ụda ya kwesịrị ịbụ B, B. Enwekwara ike gị nụ onye kpọrọ B, B. Nke a ga-abụzi n'ihi na ọ na-eche na B ahụ bụ ya na nke bekee bụ. So when you hear a person say bear, it might be that's how they pronounce sounds, or that's how they were taught. If you now hear somebody say B, the person might be borrowing the sound of English B, but I believe that the correct sound of the letter is B, because this is almost the sound for most of the consonants, if not all of the consonants in the Igbo orthography. A, B, Ch, D, A. So I mentioned in the last class that we do not have different A like English language has. We don't have a variety of A. So English will have R, A. In the same way, we do not have a variety of A
We have A. Some other languages may have that. We do not have the A that is pronounced as E, some of which sometimes you will see a dot under that vowel sound. Asụsụ Igbo nwere naanị otu A. Asụsụ Igbo nwekwara naanị otu A. Ile ya anya, ị ga-ahụ na nke a na-egosi na ịkpọpụta ụda asụsụ Igbo bụ nke na-ekwesị ịgbagwoju anya n'ebe ohere nne, karịchasịa ebe udume nọ. Okay? Anyị maara na enwere mgbagwoju anya ma ọ bụ ihe ịra ahụ na ịkpọpụta ụfọdụ mgbochi ume. We acknowledge the difficulty people have in pronouncing some of the consonant sounds. Okay? All right. Fe, fe, fe. What I would like us to do, especially, on both platforms, ndewo chidimma. Let's start all over. Nke ọbụla mkpọpụtara, aga m achọ ka anyị dee ya. Nke ọbụla mkpọpụtara, I would like everybody to write it. Whichever one I pronounce, I want to see everybody write it out. Please. That is a way we would participate. YouTube, TikTok, get ready. Every sound I pronounce, please write it. All right. We will start with A, which is the beginning. A, everybody. A. If you want to write this capital or the small letter, go ahead. A. A. Ana m anabata ndị niile na-abata. I welcome everybody that has joined since I been talking. I see you all, and I may not remember all your names, but please, I welcome you to this class. All right. I have not seen anybody write anything. A. It is important for me to know that I am not teaching myself. So, do I have human beings in today's class? A. Please write it down on the screen. On the screen, in the YouTube and the TikTok. A does not have an H. A. It doesn't have an H. It is A. 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 I am looking to see who would write it well. A. Okay. Simple foods. A. Okay. Can we write B? B. 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 All right. So while we go on with that, I mentioned vividly to us that Igbo language does not have some of the letters that you will see in English language. So when you take note of that, you do not expect the letter C that you see in English language. But we have what? She. All right. B. Thank you, Wanda Saleh. So, A.
B. That is not how it sounds. You cannot recite Igbo alphabet as A, B. That may be for another language. What we have is A, and it's one letter that sounds that. B is one letter that sounds that, right? Good. Does anybody have question about the intro that we have had? All right. So today, ihe anyị na-elebaza anya bụ ka anyị ga-esi mụta ka esi ama mkpụrụ edemede nọ na mkpụrụ okwu. Mkpụrụ edemede nọ na mkpụrụ okwu na ka o si ada. Chetakwanụ na tupu m emechie izu ụka gara aga, ekewara m mkpụrụ edemede Igbo ụzọ abụọ, mgbochi ume na ụda ume. Before the end of last week's class, I divided the letters into consonants and vowels. And I wanted to go over to divide the consonants as well. I think I did. And that is because we are targeting to create awareness around a particular issue going on in Igbo, especially in WAEC. All right, we will get there. We will gradually get there on this topic. Today, the next after we have looked at the sound and the letters, we find out that it does not make any much except when we are able to put them into words. N'izu ụka abụọ gara aga, anyị wee nwee mkparịta ụka sị na ọ dị mkpa ka anyị legharịa anya n'ụfọdụ ụzọ anyị nwere ike iji mee ka ihe ọmụmụ anyị bụrụ nke ga-enye ndị mmadụ mmasị ị na-eso abanye na nkụzi anyị. Taa, anyị na-ele anya abechi. Achọrọ m ka anyị banye na ime ka abechi Igbo bụrụ nke anyị ga-ahụ ka mkpụrụ okwu ya, ka esi eji ya edepụta mkpụrụ okwu. Nkụzi nke taa bụ nke gbasara karịchasịa ndị na-amụ ka esi asụ Igbo. The only challenge I have with the entire audience is we are in a virtual environment, and that is why I have created the room for people to be able to join here and pronounce the Igbo alphabets and Igbo sounds. All right. And I'm going to look at different fields, different fields, how they go. Now, if you are a person who is learning how to pronounce and write Igbo, let us take a very serious note. Now, for some of these exercises, I wouldn't like for my team, those who are either as teachers or those working in Omenka app as experts, I wouldn't like them to be the ones to provide me with the answers. The questions I'm going to be asking, I would like for the answers to come from the people who have been frequenting this class, or even if you are joining us for the first time today. Okay. Agaje m ịkpọpụta mkpụrụ okwu. Anyị ga-edepụta ya. Aga m ebido na mkpụrụ okwu toro ogologo. Anyị ga-edepụta ya. I will look at how different people will write it. And then we will look at the sounds and the letters
that make up that word. What we are trying to see is our ability of creating a word that is Igbo as opposed to a word that is not Igbo. Ọ dị mkpa na mgbe ị na-amụ Igbo, otu n'ime ihe ị ga-achọ ka ịghọta bụ kedu ka mkpụrụ okwu ka esi emebe ya site na mkpụrụ edemede. Emebechazie mkpụrụ okwu, gịnị ka a na-akpọ mkpụrụ okwu ahụ? Gịnị ka ọ pụtara? Ị hụrụ ebe anyị ga-agbado ụkwụ taa? A na-eji mkpụrụ edemede emebe mkpụrụ okwu. Ehiwechazie mkpụrụ okwu ahụ, mkpụrụ okwu ahụ ga-enwe aha. Ọ bụrụ na aha ya adabaghị na mkpụrụ okwu Igbo, a ga-enyo ozi ya enyo, jụwazie sị okwu a maọbụ mkpụrụ okwu onye a depụtara ọ bụ mkpụrụ okwu Igbo, ọ bụ mkpụrụ okwu ọkpụ Igbo, ka ọ bụ okwu sitere n'asụsụ ọzọ? That is going to be our concern today. All right. I will start with the word atụmatụ okwu. Atụmatụ okwu. Atụmatụ okwu. Kedu ka anyị nwere ike isi dee ya n'Igbo? Atụmatụ okwu. Kedu ka ị nwere ike isi dee ya n'Igbo? Then, let me see the first person to write it down. Atụmatụ okwu. Atụmatụ okwu. And we will start from there to look at how Igbo words sound when they are correctly written. All right. Kedu ndị bịara ụlọ akwụkwọ? Chizi daalụkwa o. Anyị ahụla gị na YouTube, ndewo o. Right. Ndị TikTok na ndị YouTube. Atụmatụ okwu. Okay. Otu onye edego ya na YouTube. Kelechukwu. Kelechukwu edego ya. Atụmatụ okwu. Aha, ka anyị hụta n'ọnụ ndị ọzọ o. Atụmatụ okwu. Menụ ka ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị taa ka ọ bụrụkwanụ nke onye ọbụla batara ebe a ga-enwe ihe ọ ga-erite n'uru. We need here to be very lively. Please, those who are joining now, I welcome you all on TikTok and on YouTube. Atụmatụ okwu. Atụmatụ okwu. Mmadụ abụọ edego ya na YouTube. Odoziakụ nwoke dị Chinenye. Ndewo. Ndewo nne. Aha, ndị TikTok. Unu na-ehi ụra? Atụmatụ okwu. Igbo ka anyị bịara ịmụ. Anyị abịaghị igba egwu. So as we learn with everything in us, we are doing this not just for ourselves, but posterity. We are doing this for Igbo language. That's why we're here. That's why we make our time to come here every week. Atụmatụ okwu. Ndị TikTok. Who is going to bail the cat on TikTok? Ụmụ akwụkwọ, unu agbala nkịtị o. Atụmatụ okwu. And of course, there's no judgment. So we're here to learn. You write it well, fine. You didn't write it well, that's okay. We will look at why it wasn't written well, and we'll talk about those. Atụmatụ okwu. Atụmatụ okwu. Onye na-anọchite anya Usekwu Foods, you did not write it well. Atụmatụ okwu. Chizi akpọfeela anyị.
Chizi na-agba anyị na ọ bụ figures of speech. Yes. Ọ ihe ndị bekee na-akpọ ya. Ọ ya nwa ka ndị bekee na-akpọ ya. Enwe ndị fọrọ na TikTok. Ewezuga ndị ụlọ ọrụ Omenka nọ na TikTok. Enwere ndị fọrọ na TikTok. Do we have people on TikTok that are following? Ndewo Nwada Salidalo. Alright, atụmatụ okwu wee bụrụ figures of speech ka ndị bekee na-akpọ ya. Ndị dere ya na YouTube detekwara ya. Mana ihe anyị na-elezi anya bụ ka esi hazie mkpụrụ edemede nọ na mkpụrụ okwu ahụ. Ka esi hazie mkpụrụ edemede nọ na mkpụrụ okwu ahụ. Let me explain if you needed more explanation. The arrangement of the letters in that word is what matters to us, because that arrangement falls under today's topic, and that arrangement is supposed to fall in line with the Igbo orthography. If it doesn't, it then means it is not correct. And from the way I pronounced it, there's something that you would believe that stands out to Igbo language. Most of the times, the words sound the way they are pronounced. Atụmatụ in Igbo is a compound word. That is 2 words in one. A compound words, 2 words in one. Atụmatụ na okwu. Ọ bụrụ na ị na-amụ Igbo, if you are an Igbo learner, one of the things that would, to some extent, contribute to your ability to learn correctly or incorrectly is the way of writing. So the way writers of the language are writing it. And this is why I need a buraka nishi. Yawa mere I need a buraka nishi na etimpu na ase. Ine Igbo na karịchasịa na social media. Gbaa mbọ hụ na ihe ị na-ede bụ Igbo. Tupu ị dere rie, dere gawazie, ma ihe niile ị dere o wee bụrụ aja mbele. N'ihi na anyị achọghị aja mbele. Okay? But the language we are looking at is a language that evolves, is a language that lives, is a language that is alive. There are studies and researches that have emerged over time since we are able to at least write our language by ourselves. Thank you. So, over time, we now have some scholars who believe in writing compound words and some other words in Igbo that are made up of more than one word together. That is the theory of writing together. In some writings, you will see some people write some words that you think they are 2 words. They write them as 1 word. One of such a word might be atụmatụ. Atụmatụ. So when I'm talking about the arrangement, so I'm looking at the arrangement of the letters
that make up the word. Then I will go back to how the word is arranged. First, a vowel, a. Second, followed by a consonant, to, or rather t, followed by a vowel, o, another consonant, t, another vowel, o. Traditionally, an average traditional Igbo writer will give a space and write the word oku that begins with an o, which is a vowel, o, followed by the digraph, qui, 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 and followed by the vowel, u. Now, why I made that time to emphasize this is, if you are an Igbo learner, you will know that most Igbo words, called Igbo words, do not begin with a consonant. Ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo na-amụ Igbo, ihe m kọwara ugbu a ga-enyere gị aka inwekwu nghọta miri emi na ihe gbasara ka esi ahazi mkpụrụ edemede na mkpụrụ okwu. Ị ga-achọpụta na mkpụrụ edemede ka esi ahazie n'asụsụ Igbo na-enyere anyị, na-akwado anyị, ma na-amanye anyị ka anyị hụ na edere udume mbụ tupu ede mgbochi ume. Mana dịka iwu ụwa siri dịrị, iwu ọbụla nwere nke na-anaghị agacha ka o kwesịrị ịdị. Ya bụ na there are exceptions, right? Those exceptions can be found in words that are formed or borrowed or modified. Atụmatụ okwu, dịka a ga-esi ede ya ka o si dịrị, ka esi kụziere anyị, ka o si adị ka mgbe anyị ga-ede dịka mkpụrụ okwu abụọ, atụmatụ okwu. And we have heard from our sister Chizzy that atụmatụ okwu is, in English, figures of speech. Even though we also have what they call figures of literature. Atụmatụ okwu also. All right. So we saw 3 people that wrote it and got it correctly in YouTube. Now, had they reach atụmatụ and okwu, signifying a compound word. But the other question is, what if you see atụmatụ okwu written together? Is it correct or not correct? Or not too correct? All right, I need the answer to that. Atụmatụ okwu, ndị dere ya, ndị niile dere ya dịka mkpụrụ okwu abụọ. Keduzi maka ịhụzie nga edere ya dịka otu mkpụrụ okwu? Kedu maara ya? YouTube, TikTok. Ọ bụrụ na ede atụmatụ okwu dịka otu mkpụrụ okwu, I just want someone to write it out. And ọ bụrụ na ede ya otu ahụ, onye dere ya o detere ya ka o dejara ya? Word plan, Chizzy. Yeah. Ndị bịara ụlọ akwụkwọ na TikTok na YouTube, onye dere atụmatụ okwu dịka otu mkpụrụ okwu, o detere ya?
And Chizzy says, in that case, it may mean syntax, atomatoku, but that is wrong in Igbo sentence construction. Hey, Chizzy abanyekwala na linguistics, so okwara ga linguistics. All right. So Chizzy kwuru na YouTube. In that case, it may mean syntax, atomatoku, but that is wrong in Igbo sentence construction. Unu kwetere ihe Chizzy kwuru? Unu kwere ihe Chizzy kwuru? Ọ bụrụ na anyị kwere, anyị si yee. Ọ bụrụ na anyị ekweghị, anyị si mba o. Peace Ogbenna kedu? Ndewo isonyere anyị n'ụbọchị taa na YouTube. Ụmụ akwụkwọ ndị TikTok, kedu ebe unu nọ? Anyị nwere ike ide atụmatụ okwu dịka mkpụrụ okwu abụọ. Onye dere ya, onye dere ụdị mkpụrụ okwu dị otu ahụ, ọ ka na-edekwa Igbo ka o nwere ihe ọzọ ọ na-ede. All right, today's class is interactive and I would like for me to get a positive feedback. Otherwise, I will just end the class. If we are not responding, I will end today's class. I will take it that I don't have audience today outside of Ndeno on YouTube anyway, who are doing well to contribute. In the TikTok, people are going to respond to me, or else I'm going to sit here and be looking at you, and you'll be looking at me. All right. If you are coming now, you do not know where we are, let us know. Let us know. If you don't know what we're saying, what we're discussing, Peace Ogbenna, legoro ihe idere anya o. Isi na obi otu mkpụrụ okwu. Ọ dị ka ị chọrọ ide ọ bụ. Ngwa dezie ya n'ọhịa ị chọrọ ide o. Ndị TikTok. Atụmatụ okwu, o detere ya ka o deteghị ya. Atụmatụ okwu, edetere ya idesa ya ka ọ bụ na edeteghị ya site n'idesa ya. Peace Ogbonna, ị ga-edezi ihe ahụ ị dere? Esi obi. Ọ bụ okay. All right. Edezigo ya. Ọ bụ olu otu mkpụrụ okwu. Okay. Peace Ogbonna sị na atụmatụ okwu bụ otu mkpụrụ okwu. Do I have audience on TikTok today? Or are you people paying attention at all? I'm seeing a number of people on TikTok, but you're not responding. Why? What's going on? If the class is not convenient today, we disperse, okay? Rather than being here and wasting time. What are selling there? Those that heard about this class and came for today for the first time, you see it. If you are not participating, you may not enjoy the class. Kelechukwu sị na ọ bụrụ na edekọtara ya ọnụ, a ga-etinye ya akara uhie. Nghọta nke m, okay, na nghọta nke m.
atụmatụ okwu maka ndị atụmatụ okwu maka na ụdaume bịakọrọ ọnụ. Well, my Igbo grammar rising may need cheesy. If your Igbo grammar rising needs refreshing, go ahead and refresh it, cheesy. You are a bona fide member of this class. You've been coming to class. And I have thought about things related to what I'm teaching here today. Cheesy, okay? Akụziele m isiokwu ndị yiwegoro nke a. And ọ dị m ka iweta isiokwu ọzọ n'ụzọ ọzọ dị iche wụ ihe ọzọ ga-enyekwara ya aka ndị na-amụ Igbo inwe ike na-aghọta ebe ha na-aga n'ụzọ ha na-aga. Atụmatụ okwu. Enwere onye ọzọ ga-edere anyị ya na TikTok? Okay, everybody can write on TikTok, so irrespective of the fact that you are working with me or not. Okay, I give everybody the equal chance. Atụmatụ okwu. Amaka John, kedu? Ndewo n'isonyere anyị taa. No, ị bịala na klaasị nke ụbọchị taa. Atụmatụ okwu anyị na-ele ka esi hazie mkpụrụ edemede nọ na ya. All right. Tiga D, my class is TikTok people are making my class boring. City Lens Niger, ịbụ onye ọhụrụ na YouTube. No, daalụ. Ọ dị mma na idere ya n'Igbo. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya taa? Anyị ka nọ na isiokwu nke Sister Carol, ndewo sister. Anyị ka nọ n'isiokwu nke mkpụrụ edemede na mkpụrụ ụda asụsụ. Ya bụ na anọghị m na ime classroom taa. I'm sitting down in my office and we are having this conversation. Ndewo sister. So site na mkpụrụ edemede na mkpụrụ ụda asụsụ anyị mụrụ n'izu gara aga, anyị na-ele anya ka esi ahazi mkpụrụ edemede ndị a iji ya dee mkpụrụ okwu. M wee kpọpụta mkpụrụ okwu nke mkpọrọ ebe a atụmatụ okwu. M wee sị ka anyị depụta ya. Ngwa, ọ bụrụ na ị ghọtala ọsịsa m, City Lens Niger, ngwa bido dewe. Mkpụrụ okwu a bụ atụmatụ okwu. Ma chetakwa na ihe idere gịnị ka anyị na-ekwu, idete ị na-ekwu. Anaghị etinye akara ngwu maọbụ akara elu mgbe ị nwere enyemaka ngwa a. Okay? All right. Those of you on TikTok, you are not helping me. Odoziaku Chinwe, atụmatụ okwu. Odoziaku Chinwe dere atụmatụ okwu dịka otu mkpụrụ okwu. Okay? Dịkwa ka peace jide ya dịka otu mkpụrụ okwu. Sister ndewo. Sister dere ya dịka otu mkpụrụ okwu. Okay. Ugbu a ka m ga-aga n'ihu. Unu emeela m obiọma. I will now continue now that you have settled me on TikTok. All right. The first two people wrote atụmatụ okwu apart, separate, as two words. The second set of people on TikTok who now have responded wrote atụmatụ okwu as one word. My question is, which atụmatụ okwu are we going to take and why? Oya, ndị mụtara Igbo, ndị gara ụlọ akwụkwọ, ndị m na-akụziri ihe kamgbe. Oya, Tigadi, ndewo. Ọ dị ka fonu gị bụ ụzọ degharịara gị ebe o dere gị animation okwu.
Okay. Pieces na otu esi ede ya bụ otu mkpụrụ okwu, atụmatụ okwu. Kedu nke dabara adaba n'etiti ndị chere na ọ bụ mkpụrụ okwu abụọ a na-ede ka abụọ na ndị chere na ya wurugoro mkpụrụ okwu abụọ na ọwụ a na-edekọta ya ọnụ? Kedu ihe mere na iji kwenye na a ga-ede ya otu a maọbụ otu nke ọzọ? Biko kọwatụrụ anyị. And which one is correct? Kedu nke a ga-anabata? Again, I need response. Why are we going to write the word atumatoku as one word or as two words? Why? Why should we? Which one is correct or more correct? Naga m ahapụ n'ebe a ọnụ na-acha ịsa ajụjụ m. People cannot subject me to talkative. Talk active. Yeah, you have to respond, please. Nah, wow. City Lens Nigeria si ka ọ ga jụọ AI. Nsogbu dị. AI. N'oge na-adịghị anya, onye agụụ na-agụ ga-asị ka ya ga jụọ AI ma agụụ na-agụ. Jesus, now I think that atumatoku may be the correct way. That's as one word. Okay. Jesus chena obu atumatoku. Tigadi is an atumatu meaning summary and oku meaning talk. Tigadi, no. No. Peace obonna sina obu maka na obu aha. Obu maka na obu aha. So that's why Peace thinks that we should write it together. Odoziakụ Chinwe nwanyị ọma ndewo says ọ bụ otu mkpụrụ okwu mgbe edesara ya edesa onwe nghọta ọzọ. Okay, ọ bụ otu mkpụrụ okwu ma edesa ya edesa onwe nghọta ọzọ. Okay, Jesus na because mkpụrụ okwu is correct meaning word. Beautiful point Chizzy has made. Beautiful point Chizzy has made. All right. And I'm going to stand upon that beautiful point to say this. Traditionally, the word like atumatoku would be written as two words. Atumatu oku. Traditionally, in the traditional grammar. But contemporarily, the word atumatoku could be seen or will be seen more often as one word written together than two words in one. What does that mean? Over the time, some Igbo scholars have done some researches to suggest that certain Igbo words should be written together that used to that were not being written together in the past. They were written as two words. One reason they gave is so long as the two words have the same meaning, they share the same meaning, those two words can be written as one.
so long as the two words relate to a particular concept, idea, or word, those can be written as one. Example is mkpụrụ okwu, so anyị nwere ike inwe a compound word that bring two different meanings together, and they will form a word. And this school of thought is saying such words may not be written together, but when two words are suggesting the same meaning, they can atụmatụ okwu, like somebody was writing, Tiga D was right, say atụmatụ okwu, because it is supposed to be written separate. But atụmatụ, sorry, it says summary and okwu talk. I think that's what he wrote. But no. Exactly. Sister also is pointing to the fact that we write ahịrịokwu today as one. So this school of thought did some research to say some Igbo words or many Igbo words should be written together. Because when they are compound words, they project one meaning, singular meaning. And if they're projecting this singular meaning, they should be written together. I want to tell you that Odasuso, even though you're Odasuso, cheesy is not correct. Like the last one you wrote. The one R is missing, okay? Now, I want to tell you guys that I am not one of those proponents of writing Igbo words together for some reasons. But I find it compelling that some Igbo words I write should be written together for the reason that this school of thought has provided us, which was not so in the traditional grammar that were taught. Yes, ahịrịokwu, the same. But having said that, I must point out that that does not nullify or that does not change any much in the language, in that it does not really say that if you now write it as separate, you are not correct. Well, so long as it's the you are correct. So I am of the opinion, I'm one of the persons that believe that when you are writing together, you can write together or write separate, depends on how you have done your research or understood. But when you are writing together any two words, make sure that they are coherent. Make sure that the two words you are writing together are coherent. What is the point of coherence here? The point of coherence here is in the meaning. Like somebody rightly suggested, I think it was Cheesy, that the two words mean same thing. They are talking about same concept, which is translated as figures of speech in English. Okay? So, atụmatụ qualifies to be written together. But if a person writes atụmatụ as two separate words, they are not wrong as well. Why are they not wrong? Ngwa ndị TikTok and YouTube. If atụmatụ should be written together and somebody decides to write it apart, and I say that they are not wrong as well, so why? Why? Okay. Ahịrịokwu sentence. Cheesy.
Onye gara eju AI olotago. City Lens Niger ilotago. Aha, kedu ndị na-aza m ajụjụ m jụrụ? Gabriela, how are you? You're welcome to today's class. We are having it soft and cool. If Atumatoku should be written together, for the reasons we have explained, and the person who wrote it as separate is not wrong writing it separate. Why? Is it that we're creating confusion for ourselves? Chizakwemana, anything and anything, as you wrote, they mean these different things. Success says different meaning and different contexts. Success. Different meaning, different concepts. I'm trying to understand where we will have different concepts on Atumatoku. Different concepts. Success, you can help us with bringing the different concepts we are talking about, okay? All right. Echem no nwere ga-aza m ajụjụ a. Ọ bụrụ na atụmatụ okwu na-ekwesị idekọta ya ọnụ, mmadụ edesaa ya, wee sị na ọ bụghị na o dejọrọ ya, kedụzi ihe mere o ji bụrụ na onye ahụ desara ya edejọghị ya? Context, not concept. Oh, yeah. The answer to this is that such words like as atomatoku, the traditional Igbo grammar writes it as two words in one. And it has not changed. What changed is a new research that suggests that such words as atomatoku that convey the same or similar concepts should be written as one. That school of thought has been adopted by some scholars, or maybe many, while the school of thought of the traditional grammar still sits well with other scholars. So both atomatoku and atomatoku, written together and written apart, are still, you can still see them in a typical writing. Nwada Sales na atụmatụ pụtara ihe ọzọ nke bụ isi ihe a na-ekwu maka ya. Nwada Sales chekwara na nke kwuru dabara. Isi ihe a na-ekwu maka ya bụ n'isiokwu. Atụmatụ, maybe you are also pronouncing atụmatụ okwu. Atụmatụ okwu is a different word, which is what Chizzy wrote today as word plan. Atụmatụ. And remember, I have not said atụmatụ okwu. Atụmatụ abụghị olundi. Atụmatụ bụ plan. Atụmatụ bụ a figure of speech. If you pronounce it as atụmatụ, you are mentioning word plan, which is a different thing. So I'm sure
I now understand where some of the misunderstandings are coming. Yes, cheesy wee sị edesaa ya o nwere ike ịpụta ihe ọzọ iji maatụ ọmụmaatụ okwu ka atụmatụ okwu ka mean speech plan mana n'ihe ikwuru chizi inwetatụrụ ya mana ihe dị iche na ihe ikwuru bụ na ọ bụrụ na onye dee ya tinye ya akara ụda olu ọ ga-enyere anyị aka ịghọta na ihe onye ahụ dere bụ atụmatụ ụda olu bata n'ime ya mmadụ agaghị ahụ ya kpọọ ya atụmatụ ebe o kwesịrị ịbụ atụmatụ ọrụgodu na edekọrọ ya ọnụ. So what I mean is that it is not about the ndesa that will make a person to think or to pronounce it as speech plan. It is about the tone. And in these two words, atomato and atomato, they are not the same. They do not bear the same tone. So if we understand it that way, we know that tone makes the difference, not necessarily idesa ya idesa. I don't know if that makes sense. Peace Obonna. He said, I think there are innovations in spellings like this. So I think maybe we are to go by the innovations. Innovations coming off of research. Okay. Right now, look at my stand or my idea about this. The traditional Igbo grammar that used to write a word such as atomatoku as two words in one, that has not completely changed. There has not been an adoption of a full change to words like that. But there has been a research. Thank you, Chizi. But there has been a research that suggests that such words like as atomatoku should no longer be written as two words in one, even though they are a compound word. Should be written as one word because it conveys the same meaning. So my point being that it is not because this person wrote it apart that they are not correct, or this person wrote it apart that it is a dialect. No. Tone helps us to make, a huge difference in the words of Igbo. Oboyi no ye desara ya because n'ihi na ọ bụ olu ndị ka ọ na-ede. Yes, success, that means the innovation, quote and unquote, does not cancel the usual. The usual is the old traditional way of writing it. Yes. So I would not mark a person wrong because they wrote atomatoku as two words. Yet I will be inclined to write atomatoku as one word and not as two. Okay. Ka anyị gaa na mkpụrụ okwu ọzọ yiri nke a. Ka anyị depụta ụlọ akwụkwọ. Mmadụ niile depụta ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. Depụtara m ụlọ akwụkwọ.
Which word is it? Atụmatụ okwu ka ọ bụ ụlọ akwụkwọ? Success. Okay. Nwada Salodoza Akuchi. So ụlọ akwụkwọ m na-akpọpụta isi na ọ na-ada gị aja aja na ntị. Success. Ụlọ akwụkwọ. Kokoshi, how are you? Dwayne, you are all welcome. Oh, the Atomatoku is the one sounding strange. I don't know if I know that people who come, let me say this. I believe that, and I know that people who come from Anambra areas and will have and project a prominent dialect into Igbo. The Central Igbo is spoken around Imo, Anambra, and all of that, even though these dialects, have different ways we pronounce sometimes. Now, I have hardly heard any teacher teaching Igbo that suggests that the word atomatoku could be pronounced as atomato oku. But if a person must have learned that way from whosoever you learned it from, my position is that might be creating some confusions. Because atomatoku does not come from the word plan, translated in English, plan, as plan, and has nothing to do with planning. Ndewo Kokoshik. Kokoshik, your Ndewo lacks 1A. Right. So if somebody has heard atomatu oku, I want to tell you it is wrong. If what is being taught by whoever is teaching now is atomato, the word atomato is plan and has nothing to do with figure of speech. And sincerely, I now know where the confusion is coming from. Atụmatụ n'Igbo bụ nke ndị bekee na-akpọ plan. And figure of speech has nothing to do with planning. So the traditional grammar pronounces it as atụmatụ okwu, not atụmatụ okwu. They are two different words. And of course, in Igbo, we do not have a word that is atụmatụ okwu. You don't plan oku like word. I don't know if there's any, whether it's in English, like word plan, like I saw Chizzy wrote. I've not seen such a word, even in English, word plan. So I am looking at, it looks like the word plan is being borrowed to infuse into atomato. I really do not know. Figure of speech cannot be plan of speech. All right. Anyway, let's go ahead to ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. Kachijo, daalụ o. You're welcome. Ụlọ akwụkwọ, ụfọdụ ndị edego ya. I mean, ọ dị ka mmadụ niile hụrụ dere ya ebe a dere ya dịka otu mkpụrụ okwu. Ụlọ akwụkwọ so na otu ụdị okwu atụmatụ okwu nwere, dịka m ji kpọpụta ya na mbụ. Ihe a bụ mkpụrụ okwu abụọ bụ aha. Ha abụọ na-egosi otu uche.
two words that are nouns that are bringing together one thought, one concept, one meaning. Ụlọ akwụkwọ. Mana n'Igbo, ụlọ akwụkwọ so n'otu okwu ndewo kachijo, mkpụrụ okwu a na-edebu iche. Yes, success. Ịchọ ịtụgharịa ụlọ akwụkwọ dịka o si dịrị n'Igbo wega ya na Bekee, ihe ọ pụtara wụ book house, right? Or house of book. Absolutely cheesy. When you wrote it the first time, I didn't understand where that word plan was coming from until went further in the conversation. All right, ndewo. Right. So ụlọ akwụkwọ so n'otu okwu ndị a na-edebu dịka mkpụrụ okwu abụọ. Okay? But the current research led us to understand that writing it as two words could just be clumsy, but writing it as one word could be more fanciful. But that does not cancel ụlọ akwụkwọ as two words. I don't know if we are getting where I'm getting in this. That we have invented a way of writing such words, compound words, as one word because they portray one meaning. In Igbo language, did not cancel the traditional way that it was being written, or they were being written as two words apart. So that is to say, disyllabic words, ndị Bekee kachijo, no nwere ndị gụrụ akwụkwọ Bekee kachijo is novel like disyllabic words. Ya bụ mkpụrụ okwu ndị nwere disyllable n'ime ha. Right, kachijo, you are correct. Like disyllabic words. But these are not disyllabic words. They are two words that make one sense. The way we write them is what we're looking at from the letters that we use in writing them. Right? Because we're looking at mkpụrụ edemede na mkpụrụ ụda Igbo. Ihe ọzọ ngachi ịrụtụ aka ebe ahụ bụ na ma ị dere ya dekọta mkpụrụ okwu ahụ ọnụ ma ị desara ya edesa ka esi akpọpụta ya ụda ndị nọ n'ime mkpụrụ okwu ahụ agbanweghị. Ndewo kachijo, ya dere gị na mma. Ọ gbanweghị. Success says the problem now is being able to identify the invented words so that people wouldn't be using that as an excuse to write every word apart or together randomly. The problem is what you are really identifying, success. Because I don't know if I'm going to say, do this in this class, get to that point or not, but I have been wanting to talk about or teach on the issue of writing words together and writing apart, the limitations and the extent to which I see people who run by that school of thought, the extent to which I see they go in possibly creating a problem or creating a confusion for Igbo words. I would be inclined to write ụlọ akwụkwọ, atụmatụ okwu, and the likes as one word. I will comfortably do that, and I would encourage us to do that because it falls in line with the new research that suggests that such words, two words that have one meaning, one concept, one idea,
should be written together. But more importantly, those two words belong to the same word category. I want us to pay attention to that. More importantly, the two words belong to the same word category, or what you would say, part of speech. Ya bụ na ọ dịrị anyị mfe ide ụlọ akwụkwọ, school house or house of a book house or house of book. Ọ dịrị anyị mfe ide ya, dekọta ya ọnụ, n'ihi na ha abụọ bụ aha, ha abụọ na-egosi otu uche. Ọ na-ekwu maka akwụkwọ ebe ọ na-ekwu maka ụlọ ebe a nọ agụ akwụkwọ. But there's an extent to which people now combine even sentences, clauses together in a way of writing Igbo words together. Aga m enye anyị otu ọmụmaatụ. Ọmụmaatụ bụ ka ọ dị. Ọmụmaatụ ọzọ bụ ma ọ bụ. Ndị na-ede, ndị kwenyere na ndekọta wee na-akọwasị n'ihi na mkpụrụ okwu a na-egosi, maọbụ mkpụrụ okwu ndị a na-egosi otu uche. Mana nsogbu bịara dị ebe ahụ wee bụrụ na okwu dị ka ọ dị, ọ bụ mkpụrụ okwu ka ọ bụ ahịrịokwu. Ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole? Ee, ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole, mana mkpụrụ okwu ole na ole ahụ o mejupụtaziri ahịrị ka ọ dị. N'ala Igbo, n'asụsụ Igbo rather. Ndewo Odoziakụ Chinwe. Ama m ebe kpọmkpọm gị gara, Danne Chinwe. Ị ka nwezikwara kpọmkpọm na fonu gị? The use of apostrophe is even a different thing. Success is completely a different thing. Like, yeah, I know that writing words together, can mess up apostrophe, okay, and other things. That one day. Excuse me. All right. So, ọmụmaatụ abụọ m nyere ebe a ka ọ dị ma ọ bụ. And onye nkụzi Chinwe depụtagoro anyị ka ọ dị. Mana o tinyeghị kpọmkpọm n'ala odume ndị o dere. Mana anyị ga-ewe nwunye n'ihi na o nwere ndị ekwentị ha na-enweghị kpọmkpọm ndị ahụ. Amachaghị m ụdị iwu ndị na-edekọ okwu ọnụ ji kwado idekọta mkpụrụ okwu ole na ole nwere ike ịbụ ahịrị. Amachaghị m ụdị iwu ha mebere ha ji nwee ike idekọta mkpụrụ okwu ndị a mebere ahịrị ọnụ. Let me say it in English. I do not quite understand the rule guiding the writing together of some of these words that make up a sentence. I don't really know the rule, the extent to which the rule applies to certain expressions like ka odi. I don't know where they got it from. And amongst maybe Igbo experts and scholars who are here, I would appreciate someone share that idea with me. Sincerely. Ekene JT Kedo. It's good to have you in class today. Right. So amaghị m ụdị iwu ha ji kwado idekọta mkpụrụ okwu ndị dị otu ahụ ọnụ. N'ihi na mgbe mkpụrụ okwu ole na ole gbakọtara aka wee gafee na ịbụ
mkpụrụ okwu abụọ bụ otu which is a compound word wee bụrụzie nkebi ahịrị maọbụ ahịrị. Uche m na-agwa m na ọ dịchaghị mma ka anyị dewe ụdị mkpụrụ okwu dewe ahịrịokwu ahụ ka ọ bụrụzie otu mkpụrụ okwu, ma ọ bụ ka ọ dị. In that case, if we can write ka ọ dị as one word, write ma ọ bụ as one word, we can put together every Igbo sentence as one word. Ka anyị gaa ahịa, we can also write it as one word. Echi aga m abịa na nke gị. Oh God. All right, this is seriously for those that are learning, how to speak and write Igbo. Success, actually, Kiden Sobu as one word. Right. But I'm going to say a caveat mentor. Is it mentor that they call it? Is it caveat vendor? Oh my God. So I will say something. So, to say this, Igbo language permits us to write. Even all got Diego made the cutter honey that I want to keep the cutter. So Igbo language permits names to be written together, just like otu nwanne anyị nwoke bịara izu gara aga sị na aha ya bụ onye mara ihe dị mma. So taa ka o dekwara m wee kwupụtachara ya. Anyị nwere ike ide onye mara ihe dị mma dịka otu mkpụrụ okwu. Okay, so long as it is a name. But the problem now will be when we write it as one word, are we going to be able to read it out and understand it? Yes, some people can. Igbo language will just turn to the new tongue and of course, it will really become speaking in tongues anyway. Mobu is easier and legit because the vowels in it all agree. That is, they're all soft vowels. This is coming from our own beloved Cheesy. Okay. Cheesy. I wish that was the only rule that applies. Like the rule of vowels that agree. And what I know what you mean is the vowels all come from the same category, right? Cheesy. Omenka. Asina amaim ma Omenka. Okay. Nsogbu adị ahụgo m ihe idere. Nsogbu adị Chizi za ajụjụ a success na-ajụ gị, ị bụ nwoke ka ị bụ nwanyị? Chizi nke m na-ekwuru bụkwa nwanyị, amaghị m ihe success na-ekwu. All right, so Peace Obonna says in external exams where spelling rule is applied, one is expected to be specific. How do we manage this situation? Achọrọ m ka anyị gee ntị ajụjụ nwa akwụkwọ jụrụ, which is a very, very important question, which is also a question touching to the reason I'm teaching this topic. Mgbe m na-agwa anyị na agwọ dị n'akịrịka, mgbe m na-agwa anyị na ka anyị gbaa mbọ sonye ka ahazie Igbo n'ọnụ anyị, hazikwa Igbo dịka Igbo si dịrị na o kwesịrị ịdị, unu chere na
ụfọdụ ndị chere na mgbe ụfọdụ na ọ egwu ka anyị na-agụ. Ọ bụghị egwu ka anyị na-agụ. At all, at all. Success, ị chere ịlụ Chizzy? Hey. All right. Ka anyị gaa n'ajụjụ Peace Ogbenna ajụrụ. Ọ sị, in external exams where spelling rule is applied, one is expected to be specific. How do we manage this situation? And Success says, Peace, this is why it seems difficult to scale through Igbo language exams, especially external exams. Yes, it's also true. The reason is because we have come to understand that sometimes na Kachiji ojikwa bekee merụ anyị ahụ na ụlọ akwụkwọ a. Alike m inwe ndị gara school nọ n'ụlọ akwụkwọ m. Imagine the concordability. Imagine the concordability. Kachiji nwanne m nwoke were ya nwayọ ka enwe ike iso gị garuo ebe. Hey, while I be like bicycle. All right. Anyị ahụtago na ụfọdụ ihe ndị anyị na-asụ na-ede dịka esi ede Igbo dị iche dịka Oprobius nọ na dị iche na ụfọdụ ihe ndị a na-ahụkwa na WAEC. Eso m nọ ndị ga-asị na WAEC may not be the standard for Igbo language today. The standard of what is correct or not correct. But unfortunately, our children are being raised learning how to please WAEC in Igbo to pass exam. And I will say, yes, if it is a situation, right, give Caesar to what belongs to Caesar and give God to what belongs to God. When Igbo language is being taught for the purposes of WAEC, learn what is taught for the purposes of WAEC and go to WAEC and write that thing where applicable. And come out of that class, that exam, apply what you know is correct or more correct. Now, I also will say this. I do not know if the rule of writing words together to the point of writing sentences together, if those rules or if that rule has applied to WAEC now, maybe Peace, you will let us know. I am not very conversant with that, but I would not be surprised if it does. Exactly, Kachijo, just for that person to pass exam. I wouldn't be surprised if it does, because we can comfortably say today that some people who are involved in either suggesting Igbo exams for the WAEC people, not all of them know Igbo very well. Okay? If the rule of writing together applied to words that are compound words, even if there are 3 words that make up a compound word, it would have been very highly applauded by me. But where I'm having an issue is that the rule seems to have been applied in a situation where we can say it is overgeneralized. This is my thought, and I would like scholars who, if you are an Igbo expert or you're a linguist and you are in this class and you're listening to me, I would like a counter idea. Please. I'm teaching for the purposes of reinculturating my Igbo sons and daughters, Igbo people, young people of today who are gradually getting separated from
the cultural and linguistic identity. Unu nwa ka m ji na-eme ihe m na-eme, na-ata ahụhụ niile m na-ata. Cross nwanne m nwoke, daalụ. This is case, this case is like the study of evolution. Mean, while we all know the creation story. Kachijo, how kwada your analogy? Knowing the creation story and evolution story. How does it work? Beauty is in the eye of the beholder. Because when you say we all know, you are talking about those of us who are raised Christians and who read the Bible, right? For those of them who don't, they may have other, belief about creation and right. Ndewo, Cross, Dalukwa, my brother. Dalu, God bless you. All right. Success says, pleasing WAEC is not even a constant thing. Their stand in the marking guide differs based on the knowledge of who is in charge of that at that time. Yes, that is also an issue. But then the way out of that is that, before any WAEC exam, any exam period, they will bring out their, teaching guides and marking guides. So students, in my opinion, should be encouraged to follow those guys to write WAEC for WAEC purposes. It could be confusing if a person does not have a strong background in Igbo. Ihe na-akọwa wee bụrụ mgbe anyị na-eji mkpụrụ edemede ede asụsụ Igbo, anyị na-ede mkpụrụ okwu nke a na-akpọpụta site n'ụda ya. Ka esi ede dịka esi ede na gboo n'Igbo bụ mgbe a na-ede mkpụrụ okwu ndị dịka mkpụrụ okwu abụọ mebere otu, a na-ada edesa ha edesa. Mana nchọcha ọlọrọ ọhụrụ na-akọwazi na ọ ka mma, marakwa amara, like I have said again and again, marakwa amara na nchọcha ha asị ha na idekọta ha na idesa ha edesa jọrọ njọ na ọ dị njọ na ọ dịghị mma. Mana ọ wụ na ọ ka mma, it is more cozy. It is more fanciful to write it together, or it is also more economical. Let me use that word. It is more economical. Yes, peace. To write them together than to write them apart. But a challenge we are now facing is that the rule now applies over. Overdue. The rule now become overdue, whereby you can now see people who go to the point of writing Igbo sentences as one word. We go one day, ibera mgbe anyị ga-asị na anyị na ha akwachila, mana nsogbu adị. Nke ọbụla ga-amụta gị etinyekwa ya n'ihe, ụbọchị ọzọ gị bịa n'oge. Cross, my brother, ndewo, daalụ, imeela. Na anyị na-edezi ka anyị dekọta mkpụrụ okwu abụọ ọnụ ka ha wee bụrụ mkpụrụ okwu na-egosi otu uche. Anyị wee derezie defere na anyị na-edekọtazi ahịrịokwu ọnụ. Chizi, aghọta m ihe ị dere as per internet chat lingo. Success wee say another aspect is if the students have access to knowing the guidelines, except for instructions reading on the exam paper, which are question specific rather than the how of the answer. Okay. Aga m arịọ ndị nkụzi nọ na nkụzi a, ndị na-ege nkụzi a, ka unu nyere anyị aka mebi n'izu na-abịa abịa inyere anyị aka itinye ọnụ n'okwu ndị a niile ka anyị mara ebe anyị ga-esi nye aka n'ihe gbasara ule WAEC. Mana o so na otu n'ime ihe anyị
mebirila na anyị ga na-ekwu okwu maka ya n'oge ndị dị otu a ka anyị nwee ike ile ma anyị ga-eso hazitụ ihe n'ihe ndị na-aga aka ekpe na WAEC. Mana ọrụkwa na asị gị na ụfọdụ ihe na-aga aka ekpe, yes, ụfọdụ ihe na-aga aka ekpe na ule WAEC. Okay, right, ndewonu. Ka m bido ịchịkọta ihe ọmụmụ na mkparịta ụka nke ụbọchị taa. Anyị gara n'ihu ikwu ka esi eji mkpụrụ edemede wee mebe mkpụrụ okwu n'Igbo. Enye m anyị ọmụmaatụ mkpụrụ okwu maọbụ ụdị mkpụrụ okwu enwere ike idepụta. Akpachara m anya nye anyị mkpụrụ okwu nke enwere okwu abụọ gosiri otu ihe maọbụ otu uche, nke ndị bekee na-akpọ compound word. Ihe m ji nye anyị ya bụ iji weta mkparịta ụka nke taa na ihe gbasara idekọta na ndesa mkpụrụ okwu Igbo. Chetakwa na m sị ma edekọtara ya ọnụ ma edesara ya edesa na mkpọpụta ha bụ otu. Ọmụmaatụ mkpụrụ okwu ole na ole ndị m nyere anyị taa gosiri nke ahụ. Idekọta ya ọnụ, mkpọpụta ya bụ otu. Idesa ya, mkpọpụta ya bụ otu. Mana dịka anyị na-akpa nkata, nwa akwụkwọ bụ Peace wee na-arụtụ aka n'ihe gbasara ndesa na ndekọ anyị na-ekwu okwu nke a ga-asị na aka na-edesa na-edekwa na-edekọ, n'ihi na enwebeghị nkwekọrịta zuru oke ịsị na ndesa dịzi njọ, ndekọta naanị dị mma. Ebe aka na-ede ha abụọ dịka Nigerian Naira today, old currency and new currency, go ahead and use both of them. Unu ma mgbe o mere na ụfọdụ ndị mmadụ ji maka old currency kụọ ọkpọ, agaghị m ewe ya, ị ga-ewe ya, ọ ego ala anyị, agaghị m ewe ya, ị ga-ewe ya. Can you remember that confusion? That level of confusion is what we are looking at in our language. Okay, all right, Chizzy, thank you. So if you experience the Nigerian Naira currency confusion, just apply it to what we are looking at. Even the banks we are confused. The banks didn't know whether to give you old currency. Meanwhile, they don't even have the new currency. So ha chinyezi gị ego, ha amaghị nke a ga-enye gị, enye gị old currency, gị na ha ọ ga-akọ ọkpọ. Oh my God. Oh. Ụfọdụ ihe ndị dị otu a bụ ihe asụsụ Igbo na-ahụ na-agabiga. Na mmechi okwu m nke ụbọchị taa, biko, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ndị ga-enye aka ịgbanwe ụfọdụ ihe ndị na-agajọ, ụfọdụ ihe ndị na-agaghị, ụfọdụ ihe ndị na-adịghị mma na-eme n'Igbo, soro anyị na Telegram group nke anyị mepụtara. Ị nọrọ na TikTok, gaa na bio Omenka app, gaa metụ aka ebe ahụ, takam, ọ ga-eduru gị gaa na the Telegram group, isonyere anyị. Ihe ọzọ bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-amụ Igbo, ị chọrọ enyemaka, sorokwa anyị ebe ahụ. Anyị ga na-enwe ụdị mkparịta ụka dị iche iche dịka anyị na-ekwu ya. Anyị ga-enwekwa mgbe anyị ga-ebido ụmụ asọmpi nke mmadụ ga-enwe ihe nrite n'ime ya. Ndị nọ na YouTube, ị gaa na Telegram, chọọ Omenka Igbo Action Group. Okay? Omenka Igbo Action Group. Soro anyị na Omenka Igbo Action Group. For those that join this class for the first time and akweke ndewo and they stay to the end, but you are not primarily Igbo, or you are Igbo but you do not understand a lot of Igbo,
This is a place we teach our language. We appreciate your presence. We also teach our culture here. We teach our identity. So however, whichever way you are related to Igbo language, you are welcome. This class is for you. Mondays, 6 p.m. Eastern time, 6 p.m. Nigerian time, 1 p.m. Eastern time. Next week, I'm going to be writing on a board. Cross Igbo Amaka Nnam Dewo. I'm going to be writing on a board, and we would continue in the conversation in another dimension. So, Biko, gbasa ozi a kesara ụmụnne gị ndị maara na Igbo na-ara ahụ mana odide mana ọsụsụ, kesara ha. Ihe ọzọ bụkwa Omenka app anyị dị available, and you can download it and it will help you in learning, in your journey learning Igbo. Omenka Igbo Action Group. We need a slogan to make us a political party. We can elect you as a president. You get me elect cheesy. No wonder Kachi George na agbo okpokpo bekee. Kachi Joe ihe idere na Igbo gịnị ka ọ biko Igbo na torere oya ka ị chọrọ ide. While I be like waiting. Success. You are suggesting that Chizi will be elected our president in Omenka Igbo Action Group. Ada's aura, Dalo. Your Dalo should have two abo, not one. Dalo, no, ndewo. Nwada Sale, imeela we deziera nwanne anyị nwoke Kachijo ihe ahụ o dere. Ụdị ihe ndị a ka anyị na-achọ ka ọ na-adị mere ndewo Adas Ora. Ndewo n'ihi ideziziri ya ugbu a. Alright, ndewo. N'otu Omenka Igbo Action Group, anyị ga na-enyere ndị mmadụ aka ime ha ka ha mụta ka esi ede. Ọ dị anyị ezigbote mkpa. So Kachi Joe, Nwada Sale ga-ejezikwe idegharịrị gị nke anyị dere ugbu a. Imeela nna. Nwada Sale bụ nne, mana imeela idere. Nwebe eji aga. Mana ọ ihe anyị na-eme na klaasị a inyere anyị aka ka anyị nwee ike ịmụta ka esi asụ na ka esi ede, wee soro ịhazigharị Igbo. Nwada Sale, lezie ihe ị dere anya ideteghị ya. Ana m adọ onye ọbụla aka na ntị. Igbo chọrọ enyemaka gị, asụsụ Igbo, mana ị ga-amụta sarịrị tupu gị nye enyemaka. Daalụ Dwayne si n'ọbụ omogwu odogwu. Mba, Nwada Sale, ihe a bụ imeela, not emeela. Imeela. Fada ndewo. Ndị nọ na TikTok unu kelee fada. Imeela. Imeela. Aga m achọ ego edezie. Imeela. Fada ekelele gị ha. Ada ndewo. Alright. Dozie Akụchi nwe ekelela fada. Ndị ozi, ndị na-ejere Chukwu ozi na-abịa n'ụlọ m ọtụtụ mgbe. Dozie Akụchi nwe imeela, daalụ maka ideziri anyị nke ahụ. Cross, achọrọ m ka idezie nke gị. Unu hụrụ uru klaasị anyị na-abịa na-abara anyị, mana uru a ga-amị mkpụrụ karịa ọ bụrụ na anyị sonye na Omenka Igbo Action Group. If you want to write in Igbo, you wouldn't be afraid to write, because even if you write correctly, rather wrongly, you'll be corrected in love. So we are looking at that. Igbo Nocha Nwada Sale. You know that.
I expected you to know that before you wrote it as together. Besides, this is a topic I have taught here again and again. In fact, I have taught this topic and my blood was disappearing from my body. All right. Don't get me frustrated now, okay? The kind of bank na TikTok, cheesy na success na bank ha na YouTube and I try me itinyere ha ọnụ. Ha gawagodo n'ihu na akpa. So Biko, if you are joining us for the first time in today's class, look for our bio and go ahead and join the Omenka Igbo Action Group. Okay. Nsogbu ya bụrụ ya Nwada Sale. Odabago. Right. So we have various different platforms that could help you in your journey learning Igbo, because there's a very huge need for every Igbo born to be part of this movement. I mara na ọbụghị mmadụ niile na-esonye n'ihe ka na-ebido ebido. Onwe ndị na-eche mgbe ọ na-ekwo ekwo. Unu mana Aba na-eri mgbe ọ lọrọ ahịa. Aba na-eri mgbe ọ lọrọ ahịa. Adas Ora, kedu ihe bụ aha gị? This is your first time. No. Ndị otu Omenka na-anabata gị. Gịnị bụ aha Igbo gị? Ama m na aha gị bụ Ada. Yes, Chizzy. Unu na-akọ asịrị. Gị na Success na-akọ asịrị na YouTube. Asị m ka m mee ka ụmụnna mara. Adaora nwaanyị ọma, daalụ o. Ndewo. Anyị na-anabata gị. Nkụzi anyị bụ kwa Monday niile. Kwa Monday, not kwa Monday niile. Nkụzi anyị bụ Monday niile. Nkụzi anyị bụ kwa Monday. Okay. Kena, I missed you in the class today. I don't know. Are you just coming? Kena ndewo. Jude Chima, daalụkwa. Daalụnụ. Right. Anyị abịago na njedebe nke ihe ọmụmụ maọbụ nkụzi nke ụbọchị taa. Gbaanụ mbọ ka anyị tinye ihe anyị mụtara na nkụzi nke taa n'ọrụ. Otu ụzọ n'ime ndewo means greeting, is a general greeting for Igbo people. Ndewo and Dalo are the same thing, and it is a greeting you can apply anytime, any day. It's also a thank you. It's also a thank you. So thank you, or I say hi to you, or I see you. Like Swahili speakers will say Sawubona. Sawubona means I see you. All right. Igbo nasi ndewo, which means a lot of things. When a person gives you something, you thank them by saying ndewo. When you receive a gift from a person, you thank them by saying ndewo. When you see a person, you thank them by saying ndewo. if it's an old friend, new friend, no friend, is still ndewo. Yes, it's still a response to when a person says no, which is you're welcome. And I say again, ndewo and dalo, they are the same thing. Both of them are accepted in the standard Igbo, even though both of them are from the two dialectical clusters of Igbo. So ndewo and dalo are now very generally used amongst Igbo people. Okay. Right. Ziggy na ndị soro bata no na nkam na-ekwu okwu. Ahụla m unu, ndewono. I appreciate you all, and also for following. It is standard Igbo, Ada.
both Ndewo and Dalo, both of them are standard Igbo right now. And standard Igbo is what we call Igbo Izugbe. Igbo Izugbe. So Ada, you need to join our Telegram group immediately. You have need for Igbo language. And that is one way you can contribute for others to get reinculturated. Anyị nwere nsogbu na ala Igbo. Otu n'ime nsogbu anyị nwere taa bụ ọtụtụ ụmụafọ Igbo bụ ndị enwe ihe gbasara ha na asụsụ ha. Ya bụ na they are disconnected. Okay? They are disconnected. Unfortunately, some of you are here listening to me. But it's also a fortunate thing for you because you found this class. So do not miss a class. Come here every Monday, 6 p.m. Nigerian time, 1 p.m. Eastern time, which is the time of American people. In case wherever you are, you can join us. Kena, emailer is not one word. You know, and you see why we talked about idekota, indesana, indekota today. You know, I think it's also a dangerous thing when we do not give a limit to the rules of indekota. A word, or sorry, a clause or a sentence like emailer, somebody can carelessly write it together because we write words together, right? So please, let's be careful what we write together and what we do not. I mean, for what it's worth, if you write everything apart, so long as they follow the rules, the syntactic rules of the language, it is correct. But in a bid to write together, you now begin to write something that it does not relate to Igbo. It becomes a problem. Kenna, you did not write it well. You still did not get it well. Emailer. Can you write that? If you get it, if you are able to write it, that means you got it. Emailer. All right. Good. All right, let's clap for Kenna. You got it now. Ndị nọ na YouTube, kọrọ nụ Kenna aka biko nụ. All right. Anyị abịago na njedebe nke ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Aga m ahụ unu na izu na-abịa abịa. Ụbọchị nta ka anyị chọọ unu n'Owerre nchi.